லெஜண்ட் சரவணா ஸ்டோர்ஸின் அக்ஷய திருதியா ஆஃபர் சவரனுக்கு ரூபாய் 1000 தள்ளுபடி மே 12 வரை. ஓட்டு போடுற ஒவ்வொருத்தரும் விவரம் ஆயிட்டா அப்புறம் நம்ம எப்படி அரசியல் பண்றது? Hi, good afternoon everyone. Since I don't understand Tamil, I hope that my introduction was given as a journalist and nothing else. But yes, I'm very happy to be standing here before you today. But yes, I'm very happy to be here. I think I should do all my, sort of customary salutations. So, vanakkam, as they say out here. In my, Kukizo dialect, we say chibai to everyone, which is also a form of greeting, a way of saying good afternoon. உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். குக்கியில் ஜிபாய் 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 எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் வந்திருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு. I am very privileged to be here in this dais, sharing this space in a solidarity space that I never imagined that I would be coming all the way down south, for something that has happened in the northeast. I think that's something that really is beyond my wildest dreams. வடகிழக்கு பகுதியில் நடக்கிறது, நம்ம தெற்கு பகுதியில் இந்த ஒற்றுமை ஆதரவு கூடுகை நடக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. It's been a year, and in fact more than a year now. More than 200 people have died. Official figures are saying about 223 to about 30 people. More than 60,000 people have been displaced. They've been displaced both internally in the state as well as have been displaced in other states, whether in Assam, Mizoram, even for that matter, other Arunachal, other states in the region, also as far as Delhi or Calcutta. Say around 230 people. So, மோர் தென் 230 பேருக்கு மேலே இறந்துருக்காங்க. அதாவது அஃபிஷியலான புள்ளி விவரம் படி பார்த்தீங்கன்னா அது அவங்க அப்படி சொல்கிறாங்க. அப்புறம் பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து இடம் பெயரப்பட்டிருக்கிறாங்க. அது வந்து வெறும் வடகிழக்கு பகுதிகளில் மட்டும் இல்லை, அது சுற்றி இருக்கிற மிசோராம், அருணாச்சல் பிரதேசம் இந்த மாதிரி பகுதிகளிலிருந்தும் இந்த பாதிப்புகள் இருக்குது. I can recall speaking to a lot of people who were stuck in the early days this time of the year, last year, when they were even booking tickets as far as to come to like Thiruvananthapuram for like tickets which were like 70,000 rupees, or even to come to Chennai because they were that desperate to just get out of the state. ஸோ போன வருடம் இந்த நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் திருவனந்தபுரம் மாதிரி பகுதிகளுக்கு அவங்க வர்றதுக்காக பல ஆயிரம் ரூபாய்கள் செலவு பண்ணியிருந்தாலும் அவங்களுமே அங்கே வர முடியாத சூழலில் மாட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க. But despite these very disturbing figures and the stark reality of a conflict that continues to happen in my home state in Manipur, there is no such solidarity event that was organized in the northeast. ஸோ மணிப்பூர் என்னுடைய மாநிலத்தை இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நடந்த இந்த வன்கொடுமைகளுக்கு வந்து எந்த ஒரு வகையான ஒற்றுமை ஆதரவும் அங்கே நடைபெறலை. And that is largely because of two reasons, if I had to very quickly get into it. One, that BJP has completely taken over the region. They have completely seeped into, the idea of Hinduism or Hindutva in a very caste-based manner. And the other reason also is somewhere that, we, as much as we say that we care about each other in the northeast, we all look out for each other. At this moment where there is a conflict going on, and it's something that everyone knows is a state-sponsored conflict, everyone is a little scared to take a side. They don't want to show that they are pro-Kuki or they are pro-Meitei. ஸோ இரண்டு மிக முக்கியமான காரணங்களாக இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அரசாலவே கட்டுப்படுத்தி விடப்பட்ட வன்கொடுமைகள், அப்புறம் மக்களுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமையுமே அவங்க பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியில் அதை வந்து செயல்படுத்துகிறாங்க. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆதரவு தெரிவிக்கும் சூழல் கூட அங்கே இல்லை. அப்படி ஆதரவு தெரிவிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கும் ஆபத்து நிலவக்கூடிய சூழல் தான் இருந்துச்சு. But I'm not here today as the representative of any one community. I of course do belong to the Kuki-Zo community, but I do not come here representing them or as a journalist from that community. I am someone who's been reporting in the northeast since at least 2016, and I come and bring to you my collective experience
as someone who has observed the things that have, how the region has changed and how it has come to this situation in Manipur. ஸோ குறிப்பாக நான் குக்கி இனத்தை சார்ந்த ஒரு பத்திரிகையாளராக இருந்தாலும் நான் வந்து எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவையும் சார்ந்து நான் இங்கே பேச வரல. நான் 2016 பத்திரிகையாளராக பல வித பதிவுகளை நான் மேற்கொண்டிருக்கேன். அந்த அந்த சூழ்நிலையில் என்னென்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படுங்கிறத நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்க தான் வந்திருக்கிறேன். மறுபடியும் குறிப்பிட்ட இனத்தை நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ண வரல. I think there's a lot of constantly, even like 1 year since the whole conflict began, I'm someone who's been seeing it unravel for at least the first 8 to 10 months online, because unlike people out here, let's say like Grishma, who've obviously been very dedicated and committed to going on the ground, it has been extremely difficult for me to access my own state. After the conflict began, people from the Kuki-Zo tribal community have not been able to land, basically access the airport. So for us to go to our own state either means going from Nagaland or going from Mizoram. I think there are some pictures here from Manisha Mondal, you can please check out, which details the journey that you have to take to get to our own homeland. அங்கே ஏற்பட்ட பாதிப்புகளையோ இல்லை குழப்பங்களையோ எந்த ஒரு பத்திரிகை ஊடகமும் அதை வெளிப்படுத்தலை. நான் அது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஊடகவியலாளராக வெளியே இருந்துமே நாகாலாண்ட்லேருந்து அல்லது மிசோரம்லேருந்து அங்கே போகிறதுக்கான பயணத்துக்கான விஷயங்களும் இங்கே தடைப்பட்டு இருந்தது. அதனால் முக்கியமாக அங்கே நடந்த விஷயங்கள் எதுவுமே ஊடகத்துக்கு அதிகமாக வெளியே வராமல் இருந்துச்சு. Yes, but the fact here is that as I've seen it happen, whether online or in person, there's a constant fixation about showing or proving, and then this is true on both sides, that which side has suffered more, which community has suffered more. There's a constant oppression Olympics that's been going on, and it is this fixation on claiming greater suffering which is, I feel, one of the biggest failures of the conversation around Manipur violence. ஸோ இணையதளத்தில் வந்த விஷயங்களுமே வந்து உண்மையிலே பாதிக்கப்பட்ட இன மக்களை பற்றி இல்லாமல் மாறாக தான் இருந்துச்சு. அது வந்து உண்மையிலேயே அங்கே என்ன நடக்குதுங்கிறத செய்தியை மக்களுக்கு தெரிவிக்க முடியாத ஒரு சூழல் தான் இருந்துச்சு. And the reason for this is very clear. Even though these questions have been asked by journalists to many leaders, community leaders on both sides, there's conflicting narratives and people that they blame. If you ask the Meiteis, and the reason, the answer usually is they'll point their fingers at the central government or at Modi or at Amit Shah. Amit Shah actually came the one time sometime in late May, and he promised to come again next month. He hasn't shown his face for like more than 11 months since then. ஸோ பாதிக்கப்பட்ட தலைவர்களை நம்ம சந்தித்து அவங்கள விளக்கு கேட்கும் பொழுதும் அவங்களுமே ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் வந்து பணி சொல்லிட்டு தான் இருந்தாங்களே தவிர அல்லது அரசையும் மோடி அவர்களையும் அமித்ஷா மாதிரி ஆட்களையும் அவங்க குறை சொல்லிட்டு இருந்தாங்களே தவிர உண்மையான நிலவரங்கள் யாருக்குமே தெரிவிக்கப்படல. நடுவில் அமித்ஷா வந்து அந்த அங்கே வருகை புரிந்திருந்தார், திருப்பி அவர் வருவதாகவும் சொல்லியிருந்தார், அதுக்கப்புறம் அவர் வரல அங்கே. But the thing again here, the issue with this kind of positioning of only blaming the center is that for a lot of Meitei people, or at least the narrative that I have seen them or heard them kind of constantly narrating, is that there is a lack of accountability centered on the state government or the chief minister, who in this case, and if you look at the chain of command, it is the state government or the chief minister who is the executive in the state, and there is no blame put on him. He is often in fact described as a scapegoat. ஸோ பொதுவாக அவங்க மத்திய அரசு தான் அதிகமாக குறை சொல்லிட்டு இருந்தாங்களே தவிர அந்த மாநிலத்தை ஆண்டுட்டு இருக்கிற பிஜேபி அரசையோ அந்த முதல்வரையோ அவங்க வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அவரை பற்றி குறிப்பிடல. குறிப்பாக மேற்கு இனத்தை சார்ந்தவர்கள் தவறான சித்தரிப்பு தான் வெளிப்படுத்திட்டு இருந்தாங்க. The narrative often from the Kuki-Zo side is that it is only and only the state government to be blamed, as of course they are technically correct that the whole power and the executive control is with the state government, it is with the CM. When often asked about the fact that it's so much
there's been so much passage of time. I mean, initially at least there was some hope that they kept. You can expect them to keep from the central government in terms of intervention, but repeatedly we have seen all of their requests for intervention, whether it is to impose presidential rule or whether it is to lift AFSPA or from the entire state or impose AFSPA on the entire state. All of these requests have been repeatedly failed. Yet they do not ever still, I mean the leaders from the Kuki-Zo community question or really criticize the central government. ஸோ அதே நேரத்தில் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட கூக்கினத்தை சேர்ந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சென்ட்ரலில் அதிகமாக மத்திய அரசு அவங்க குறை கூறாமல் அங்கே ஆண்டுகிட்டு இருக்கிற அந்த மாநில அரசு தான் அவங்க வந்து, ஏன்னா அதுவும் பிஜேபி அரசுங்கிறதால அந்த அரசை வந்து அவங்க நிறுத்திட்டு அதாவது மத்திய அரசோட இன்டர்வென்ஷன் இருக்கணும்னு அவங்க விரும்பினாங்க. இவங்க அதை தான் வந்து அதிகமாக அவங்க வெளிப்படுத்திட்டு இருந்தாங்க. The blame, as you may all understand and follow, obviously lays on both sides, on both these figureheads that we're talking about. The fact that in the first week of May, when essentially there was a massive, the nature of this conflict was it was actually more of a riot, more of a civilian conflict. It was more attacking houses and attacking villages and things like that, and much less a civil war. It hadn't mutated into a civil war as yet. Back then, this is state government figures that was given to Reuters that said that 77 Kuki-Zo people had died versus 11 Meiteis. மே மாதத்தின் ஆரம்ப கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போராட்டம் வந்து ஒரு வன்முறையாகத்தான் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டிருந்தது. அதாவது வீடுகள் அழிக்கிறது, பொது இடங்கள் அழிக்கிறது, இந்த மாதிரி தான் தாக்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க. So this is not a coincidence. It's not a mere, it's not a mere like figure to just throw around to say that yes, there were lesser people who died on the Meitei side. It was a purposeful thing. The seat of power in Manipur is in Imphal, in the capital. As you would understand in any other state as well, where the capital rests, and the communities that live around the capital are the ones that hold and wield the power. It is the same in the case of Manipur as well. Apart from numerical numbers of majority, the power and influence also of the Meitei majority is visible in the number of assembly seats they have. It is also visible in their level of education and their socio-economic power. பொதுவாக அந்த தலை நகரத்தை சுற்றி வாழ்ந்துட்டு இருந்த மக்களுக்கான பாதிப்புகளை தான் ரொம்ப எளிமையாக அவங்க வந்து எண்களாக குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. ஆனால் உண்மையான பாதிப்புகள் அங்கே யாருக்கும் வெளிப்படுத்தப்படலை. However, it's also true that without the central government agreeing to everything that's happening in Manipur by silent omission or by silent commission, as they say, it wouldn't have continued for this long and wouldn't have just gone on. This is something where the central government is very involved, as well as, in fact, more than, in many ways can be also argued, perhaps even more guilty than the state government. ஸோ மத்திய அரசின் தலையீடு இருந்திருந்தால் நிச்சயமாக இதை வந்து கட்டுப்பாட்டுகள் கொண்டு வந்திருக்கலாம். ஆனால் அதிகமாக மாநிலத்தை ஆளும் மீது தான் அதிகமான கவனம் செலுத்தப்பட்டிருந்துச்சு. Just before the state went into polls in 2 phases, Amit Shah made, a half-day visit to Manipur, that is, and only to the Imphal Valley. And that's where he basically said that he practically said, we've given you everything. For one, he promised and he sort of proclaimed that there would never be any splitting of the state. There would be no such division of the state, and that is the one key demand of the Meitei majority. But he's also reiterated, and that's true, that whether it were demands of not extending the suspension of operation with the Kuki-Zo militant groups, or whether it was ending the free movement regime in the border shared with Myanmar, all of these demands were actually, for the time being, at least until election happens, agreed to, which were coming from the Meitei group. ஸோ ஆரம்பத்தில்
மாநிலத்துக்கு 2 குழுக்களாக அவங்க பிளவுபட்டப்போ அமித்ஷா வந்திருந்தார். நிச்சயமாக இந்த மாநிலம் 2ஆக பிரிக்கப்படாதுங்கிற வாக்குறுதி கொடுத்தாரு. ஆனால் உண்மையான பிரச்சனை மியான்மர் பார்டரில் நடந்த விஷயங்களாக இருக்கட்டும், மற்ற விஷயங்களையும் மற்றபடி சந்தேகத்துக்கிடமான அதாவது பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கிற குக்கியின மக்களுக்கு மத்தியில் என்ன நடக்குது, அல்லது அமைதி கமிஷன் நம்ம ஏற்படுத்தி அதற்கான தீர்வுகளை காணலாம் அப்படின்னு அவர் வாக்குறுதி கொடுத்தாரு. So both sides have suffered. There's no disputing that, and both sides suffer in their own unique ways. But here it's very important, as in any war and as any conflict, to be able to see which side is, sort of essentially suffering on account of the violence or which has been suppressed, and which side, or at least which side is patronized, which side is being shown as to be the protector. Even as we know, like we see all over the country, and these attempts are also being made in the elections in Tamil Nadu to, kind of appeal to kind of invigorate the supremacy of the Hindu upper caste identity. So it is not to say that, even for that matter, that Hindu upper caste would not suffer in what would be the, the BJP idea of a Hindu Raj, but it is happening in their name. It is something that it is a politics that is meant to patronize them, and it is a politics that's meant to suppress the minorities. ஸோ உண்மையிலே என்ன நடந்துச்சுங்கிற உள்புறம் வெளிவரதுக்கு முன்னாடி தமிழகத்தில் நடந்த அந்த முன்னெடுப்புகளாக இருக்கட்டும், அல்லது உண்மையிலேயே இந்துக்களாக இருக்கிறவங்க வந்து ஆதிக்கமாக இருக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற செயல்படுறாங்கிறது உண்மையை வெளிக்கொண்டு வதற்கு மிக அதிகமான முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. Someone posted on Twitter recently that this whole politics that the BJP is playing everywhere is not a Hindu-Muslim polarizing campaign, it's an Islamophobic campaign. That's something that I've seen throughout the time in Manipur. It is not a Meitei Kuki-Zo polarizing campaign, it has always been a Kuki-Zo vilification campaign. ஸோ அதிகமாக நடந்த பிரச்சாரங்கள் கூட இது வந்து இந்துக்கள் மற்றும் இஸ்லாமியர்களுக்கு நடக்கிற அவங்க மீது வெறுப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய பிரச்சாரங்கள் தான் இருந்தது தவிர உண்மையான நிலவரம் என்னன்னு யாருக்கும் தெரியல. And this vilification has been going for a very long time. I will not go too much into the background of it, but as many people out here have reported, and it's been, said a lot, it continues to be said. I would really expect, I would really, in fact, encourage you to speak to any of your Meitei friends or any of your Meitei leaders for that matter, thought leaders, and, and ask them, where do these terms like illegal immigrants, narco-terrorists, poppy cultivators, where do they come from? உண்மையிலே பிரச்சனையாக குறிப்பிடப்பட்ட அந்த அதாவது எல்லை தாண்டி வந்தவர்கள் குறித்தோ இல்லை போதை பொருட்கள் பயிரிடுவது குறித்தோ அதுக்கான எந்த ஆதாரமும் அங்கே இல்லை. Both sides in a state like Manipur, I've always maintained that there are no virgins. Everyone's got their hands soiled, everyone's got their everyone's knee deep in all kinds of drug business and all kinds of scrupulous kind of money, and that has been the reality. So whether you talk about militancy, whether to even talk about illegal immigration, which all of which exist, as well as poppy cultivation or drug business, everyone has their hands dirty in this. ஸோ உண்மையிலே பார்த்தோன்னா அந்த போதை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களாக இருக்கட்டும், இல்லை சட்டத்துக்கு புறம்பாக நாட்டின் எல்லைக்குள்ளே வந்தவங்களை பார்த்து இருக்கட்டும், இவங்களை மட்டும் இல்லாமல் எல்லோருக்குமே இதில் பங்கு இருந்துச்சுங்கிறது தான் உண்மை. Yet despite this, what we are seeing is that there is, a full vilification happening of only militant groups that belong to one ethnic group. That is the only people who are being vilified. And at this point, what we've seen in a place like Manipur is where in the valley there is no AFSPA, and they've been, I'm sure everyone knows that the anti-AFSPA movement in the valley is a very, very old and very long one. Yet, despite the fact that there are valley-based groups openly roaming around, brandishing their guns, there has been no revisit of whether you need the disturbed areas tag in the valley. However, AFSPA is something that continues to exist all over the hills where the tribals live. ஸோ உண்மையான வன்முறையாளர்கள் யாருன்னு தெரிஞ்சாலும் அவங்க கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டிருந்தாங்க. அவங்க சுதந்திரமாக அங்கே சென்று
துன்புறுத்தல் ஏற்படுத்திட்டு இருந்தாங்க. Armed Forces Special Powers Act. Yeah. It is a law that has been in place in the many northeastern states for the longest time to curb insurgency, to stop insurgency. What the central government has done is it gives army, it gives central security forces the power to fire, shoot, kill or arrest, detain anyone on suspicion of being an insurgent or being a militant. So this law has been in place for the longest time in Manipur starting from 1958. That is how long this power has been. ஸோ சந்தேகத்துக்கு இருக்கிறவங்களை வந்து தாக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஆயுத சுதந்திர அந்த சட்டம் வந்து அங்கே இன்னுமே செயல்பாட்டில் தான் இருக்குது. Yet in this current situation, in the last year, AFSPA has been removed from the valley, but it has not been removed from the hills. However, violence is going on everywhere. ஸோ அந்த ஆயுத சட்டம் வந்து பள்ளத்தாக்கிலேருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கு, ஆனால் அந்த மாநிலத்திலேருந்து நீக்கப்படலை முழுவதுமாக. மணிப்பூரில் மலைப்பகுதியிலேருந்து நீக்கப்படலை. Sorry. Yeah, that's okay. So that is the kind of like differential treatment that we are seeing between the hills and the valley, between the tribals and the non-tribals. And the funny thing about the whole thing is that this entire conflict or the violence, the trigger for this entire conflict and violence is because the Meiteis were demanding tribal status. I'm sure they can have tribal status, but would they want AFSPA also? ஸோ மேய்க்கு வந்து தனக்கு வந்து பழங்குடியினர் அப்படிங்கிற அந்த அடையாளத்துக்காக தான் அவங்க போராடிட்டு இருந்தாங்க. However, I will just like to give maybe 2 minutes to just talk about this whole, policy of national security, at least the central government has, because this goes beyond BJP. BJP is not the source of all our evils and all our problems. They only capitalize on something that is pre-existing, whether it's pre-existing ethnic fault lines, pre-existing caste prejudices and biases, and especially in the case of counter-insurgency in this country. And because I have reported a lot on that, I think that it's also important to highlight and talk about the problems within this counter-insurgency strategy. ஸோ இன ரீதியான அந்த பாகுபாடுகள் பிரச்சனைகளுக்கும் மத்திய அரசுடைய நேரடி தொடர்பு இல்லாமல் இருந்தாலும் இப்போ நடக்கக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்காங்க. The strategy in itself is very flawed. We've been hearing, I'm sure for the longest time, many of you have heard about peace agreements in the Northeast. It's like always peace agreements, this peace accord is signed, that peace accord is signed. I mean, these are all followed by some insurgency happens, this group, that group. There are of course many factions, many splinter groups, but there's always some sort of a peace agreement that is signed. ஸோ அவசர காலங்களில் ஏற்படக்கூடிய சமாதான உடன்படிக்கையில் வந்து அப்பப்போ போடுவாங்க, ஆனால் அதுக்கான முழுமையான செயல்பாடு இங்கே இல்லை. But I think actually these peace agreements are nothing but pacifiers. They're like, like baby pacifiers basically, especially when you talk about for scheduled tribe, for tribals who are, who've been staying and who've been also part of different kind of separatist movements or insurgency movements. Many of these movements end up actually being about, asserting their own rights and asserting autonomy. That's what there's a little difference. I'll just have to make this clarification, otherwise people will not understand. There are two kinds of insurgency movements that essentially happens in the Northeast. There's one kind when there is largely a majority at its hand and they want to really separate from the country. This is like whether you talk about the Assam movement, you talk about the valley-based insurgent groups, or for that matter you also talk about the Mizo insurgency. In all of these cases, they truly wanted to secede from the country. ஸோ ஒரு குழு மக்கள், அதாவது மீசோ, who's that group want to separate? Mizos, Assamese and Manipuris. ஸோ மீசோஸ், அசமீஸ், அப்புறம் மணிப்பூர் மக்கள் வந்து தனியாக போகணுங்கிற அந்த முயற்சியில் ஈடுபடுறாங்க. அதாவது எப்பப்போ பிரச்சனை நடக்கும்போதோ அப்போ மட்டுமே, அதாவது அங்கே இருக்கிற மக்களை சமாதானப்படுத்துவதற்கு மட்டுமே அந்த அமைதி உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு. நீண்ட காலமாக எந்த தீர்வும் எடுக்கப்படலை. But if you look at many of the groups or many of the movements which are led by smaller tribes in the region,
whether it is the Kukizo, whether it's the Boros in Assam, whether it's the Brus, or the tribals in Tripura, whether it is even the Mar, for that matter, Mar tribe in Mizoram. All of these smaller insurgency movements are actually not about separating from the country. It is because they are being drowned out by the majoritarian or the majority in that particular state. That has been one, that is one important, let's say, fact which has been missed by many people. ஸோ அதாவது தனிப்பட்ட சிறு சிறு பழங்குடி மக்கள் வந்து அவங்க தலைமையில் நடைபெற்றது வந்து அவங்க நிச்சயமாக அந்த மாநிலத்தை விட்டு தனிமையாக இருக்கணும்னு அவங்க எப்போவுமே அது அவங்க முன்னெடுத்ததில்லை. ஆனால் அவங்களுக்கு எதிராக நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதாவது மெஜாரிட்டி பீப்புளால் எடுக்கப்பட்டிருக்குங்கிறது தான் உண்மை. But see, there is a difference also. It's these kind of realities of, how a community, how privileged a community is, what is the socio-economic, what is the general political position of a community is also affects and influences how the central government and how the state, it's not even necessarily about one particular party in the central government, but how the state will resolve a peace agreement with them. Case in point I would want to talk about is how, especially in the case of Assam, where the NRC happened, the National Register of Citizens happened, that came out of the Assam Accord. ஸோ அஸ்ஸாமில் ஏற்பட்ட அந்த என்ஆர்சி விஷயத்தின் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்கிற மாநில அரசு அதிகமாக அதை கையில் எடுத்து அதை முன்னெடுத்து சென்றாங்க. Because there was a 6-year long agitation starting from 79 to 85, where you had like the entire state, more or less, especially the upper Assam till about Guwahati, up in arms about illegal foreigners that have entered, like crores of illegal foreigners that have entered. And this whole stage was also set by many of the majoritarian civil society groups that were very, very active in the state, not to mention also with a little help, if not more, by the RSS. அவங்க சொன்னது வந்து அஸ்ஸாமில் ஏற்கனவே 6 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அங்கே உள்ள பெரும்பான்மை மக்கள் போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க. வெளி மாநிலங்கள்லேருந்து வந்தவங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அந்நியர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது. அதனால் அந்த நேஷ்னல் சிட்டிசன்ஷிப் ரெஜிஸ்டர் வரணுங்கிறதுக்காக அந்த பெரும்பான்மை மக்கள் போராட்டமும் அங்கே நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. அந்த பெரும்பான்மை மெஜாரிட்டேரியனிசத்தை தூண்டி விடுறதுல பின்னால் ஆர்எஸ்எஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Okay, thank you. So a 6-year long agitation, in that about 860 Assamese people were killed, who were killed in state violence. They were agitators, they were protesters, and they were killed in state violence, right? They are named, they are recalled, or they are remembered as martyrs. 6 வருஷமாக இந்த கிளர்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கதா சொல்கிறாங்க. இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட 600க்கு மேலே கிளர்ச்சியாளர்கள் அந்த போராட்டத்தில் பங்கு பெற்றவங்க வந்து இறந்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்ட் வயலன்ஸ் தான் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. But during the same time, you also had the Nelly massacre in 84, where about at least almost 2,000 Muslims were killed. That massacre, however, is apparently not taken any responsibility for, no justice was done, and they're just seen as a casualty and a misstep on the part of the then Prime Minister Indira Gandhi. Okay. 84 நடந்த படுகொலையில் இன்னும் நூற்றுக்கணக்கான இஸ்லாமியர்கள் கொல்லப்பட்டாங்க. ஆனால் இதை வந்து ஒரு மசக்கர் அப்படின்ட்டு அங்கீகரிக்கவும் இல்லை, இது ஒரு படுகொலை அப்படின்ற சொல்லுக்குள்ளே அது போகவே இல்லை. அப்போ வந்து திரு இந்திரா காந்தி அவர்கள் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தப்போ இது நடந்துச்சு. இதை வந்து அவங்க ஒரு மசக்கராகவே ரெக்கக்னைஸ் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Yeah. So basically you have this agitation, you have these many people who died, not just who were sacrificed, who were martyred, but people who also died actively in a massacre during what you call essentially your liberation movement, if you will. And as a result of it, you sign an accord with the state as well as the center, which gives you the weapons, gives you all the laws that help you govern what they call foreigners tribunals in Assam and detention centers in Assam.
through these foreigners tribunals and through these detention camps, as well as the border police that works in Assam, they can detect illegal foreigners, judge them, adjudicate them as illegal foreigners, and throw them into detention camp until they are deported, but they are never deported. இந்த டிடென்ஷன் கேம்ப்ஸ் இந்த மாதிரி வெவ்வேறு கேம்புகளுக்கு பேர் வச்சு அரசு பண்ணுற விஷயம் வந்து எதுக்காக இருக்குன்னா, அவங்க சொல்கிறது வந்து இவங்களை டீடைன் பண்ணுறதுக்காக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் உள்ளே என்ன நடக்குது அப்படின்றது வேற ஒரு விஷயமா இருக்குது. அவங்க கடைசி வரைக்கும் அவங்கள டிபோர்ட் பண்ணுறதே இல்லை. அந்த கேம்ப்ஸில் என்ன நடக்குதுன்றது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. The Bodos at the same time, around the same time, were also agitating. They had also participated in the Assam agitation. What did they get out of it? All they got was a territorial council, and they still haven't got their key demand that they want money directly from the center. போரோன்னு சொல்லக்கூடிய பழங்குடி வகுப்பினர் அவங்களும் வந்து பல வருஷமாக அரசுக்கிட்ட இருந்து நேரடியாக நிதி வரணும் அந்த மாதிரி நிறையா வரிசையில் கோரிக்கைகள் வச்சுருக்காங்க. அதுவும் நிறைவேற்றப்படலை. இவங்க இதுக்கு முன்னாடி பேசின கிளர்ச்சியாளர்கள் படுகொலை மாதிரியே போடோ பழங்குடி மக்களுக்கும் அநீதி இழைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Okay, I'm really sorry to be bombarding you all with all these technicalities and very, very dense history of the Northeast. Some of it is important to recollect and recount only because a lot of things get missed in these historical books or in these historical essays. The main point that I was really trying to make is majoritarian demands have very, very serious consequences. Because of what the Assam Accord, that was a piece of document that was signed in 85. In 2019, you have like thousands and thousands people who are stateless, and many other thousands people who do not know what is the future of their citizenship status in this country. So that is the thing that I'm trying to make a point about. நான் நார்த் ஈஸ்ட்டை பற்றி நிறையா தகவல்களை சொல்லி உங்களை பாம்பாட் பண்ணுற சுமைப்படுத்துகிறேன்னு நினைக்காதீங்க, அதுக்கு மன்னிக்கணும். ஏன் அப்படின்னா இங்கே மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் அது போதுமான அளவுக்கு விவாதிக்கப்படலை. 2019 சிஏஎன்ஆர்சி கொண்டு வந்ததுக்கப்புறமா அங்கே உள்ள இளைஞர்கள் மக்களுக்கு அவங்க எதிர்காலம் என்னன்னே தெரியல, வாழ்க்கை எதை நோக்கி போகுதுன்னு தெரியல, அந்த நிலத்தில் அவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியலன்ற ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த நாட்டோட இந்த ஃபேஷிஸ்ட் ஸ்டேட்டோட மெஜாரிட்டியின் டிமாண்ட்ஸ்க்கு நம்ம கொடுக்குற விலைகள் வந்து பெருசாக இருக்குது. அது வடகிழக்கில் இன்னும் தாங்கிக்க முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. I'll just end today with one small anecdote that I want to share from my reporting. I was in the US last year. I was doing some reporting on migrants who go from India, who've been going. There's been a surge of illegal migration, basically actually from India going to places like the United States, and they're crossing borders and things like that. And I'm sure you've all seen, or maybe some of you have seen the movie, the Shah Rukh Khan movie Donkey. So that explains quite a bit of it, how these dangerous routes are taken. I spoke to a man belonging to the Sikh community who came in the 80s, right after the Sikh massacre that happened in 84. For him, he said that Punjab as a place and the rest of India, because the Sikh massacre was also not only, in fact it was not even limited to Punjab, it was happening in other places, in other states. So he suddenly found that his own country was completely unsafe for him, and his parents also thought that Punjab as a state also was unsafe for him because of all the anti-insurgency operations and measures that were being taken by the state at that time. So that's how him and his brother and a couple of other brothers all took all kinds of illegal, I mean when I saw the movie Donkey, I thought of him constantly, and they took these donkey routes and they got to the US. Unfortunately in 2001, after the 9/11 attacks happened, one of his brothers was the first person to be killed in a hate crime in the US. He was working in a gas station where one white guy came and basically said dead to towel heads and shot him because he assumed that this man who was a Sikh person wearing a turban was actually like a Taliban or basically an Arab person or something like that. So he was killed he was the first person to be killed in a hate crime. And I really just thought that, apart from the fact that I think the idea of going away far from your homeland, trying to, find
make a life for yourself, trying to find refuge in a foreign land, in itself is such a difficult thing to do. It's something very hard to digest. Yet, I mean, in a situation like his, coming, leaving your land because there have been targeted massacre which are again state sponsored against you, and then you come to a land again where you are killed or you are targeted. It's not some sort of freak accident. This is a very targeted, very profiling based thing. How does it make you feel? What sort of sense of security would you really carry after this? I think something that the man told me really stayed with me through this whole time. He said that, since this happened, various presidencies, whether it's Bush, Obama or Biden, all of them have apologized for the hate crime. They've acknowledged that crime as a hate crime. Not only has the perpetrator been arrested and dealt with, prosecuted, but presidency after presidency has taken note of that, and they've always made it a point to kind of take his brother's name whenever there is an anniversary, whenever there is a 9/11 anniversary that happens. So they don't only just commemorate the victims of the 9/11 attacks, but they also commemorate the victims of hate crimes that happen in the hands of obviously white nationalists that happen. And he said something like this could never happen in India. And that's the reality that we live in, and I think that's one of the very sorry, I think I've gone ahead, but that's the very sad note that we live in, that there's very little space for truth and reconciliation. There is no acknowledgement from state governments for any massacres or pogroms that have ever happened. So at this point, I think it's very likely that we will be refugees in different areas, in different states, or perhaps even in different countries. இந்த வடகிழக்கு சூழலை வந்து அவங்க பஞ்சாபோட சிச்சுவேஷனோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க. டன்கின்ற ஷாருக் கான் நடித்த படத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க. அந்த படத்தில் வந்து அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு அங்கே தான் ஒரு சீக்கியர் அப்படின்றதுனால அவர் வாழ்க்கையில் நடக்கலாம். நான் அந்த படம் பார்க்கல, இவங்க சொன்னதுலேருந்து நான் சொல்கிறேன். அவங்க வந்து அந்த சீக்கியர்ன்றதுனால என்ன மாதிரி இனவெறிக்கு ஆளாகிறாங்க அப்படின்றத பற்றி இருக்குது. ஸோ சமீபத்தில் இவங்க பார்த்த ஒரு ஃப்ரெண்டு அமெரிக்காவில் இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடெண்ட்டை பற்றி சொல்லியிருக்காரு. என்னென்னா, பெட்ரோல் பங்க்கில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த அவரோட கல்ச்சுரல் ஐடென்டிட்டியோட டர்பனோட வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த ஒரு சீக்கியரை வந்து ஷூட் பண்ணி ஒரு ஒயிட் மேன் கொண்டு இருக்கதா சொல்கிறாங்க. அது ஒரு ஹேட் கிரைம்னு சொல்கிறாங்க. அது என்ன நினச்சி அவர் கொண்டு இருக்காருன்னா, அந்த டர்பனை பார்த்துட்டு இவர் வந்து ஒரு இஸ்லாமியர், ஒரு தாலிபானை சேர்ந்த ஒரு தீவிரவாதியாக இருக்கக்கூடும் அப்படின்ற ஒரு அடிப்படையில் அவர் சுட்டு கொண்டிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது இது என்ன நான் எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணுறேன்னா, தஞ்சம் புகுறதுக்கு இந்த அகதிக்கு எங்கேயுமே பாதுகாப்பு இல்லை, எது தான் நிலம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது. ஆனால் அமெரிக்காவில் 9/11 அட்டாக்ஸ், இந்த ட்வின் டவர்ஸ் இடிச்சப்போ, பென்டகன் இடிச்சப்போ, இதுக்கப்புறம் வந்து எவ்ரி இயர் இரங்கல் கூட்டம் ஆனிவர்சரி மாதிரி நடக்கும்போது அது கொமாமரேட் பண்ண அவங்க 9/11 விக்டிம்ஸை மட்டும் பண்ணாமல் ஹேட் கிரைம்ஸ்க்குன்ட்டு ஒரு கொமாமரேஷனும் எவ்ரி இயர் நடக்கும்போது ஒரு ஒற்றுமை கூடுகை மாதிரி பண்ணி அதை நினைவு கூறுறாங்க. அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க அங்கே வரக்கூடிய பிரசிடென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்களோட ஹிப்போக்ரிசிஸை தாண்டி அட்லீஸ்ட் அங்கே அது ஒரு ப்ராசஸாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இந்தியாவில் இப்படி நடந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை. ஃபஸ்ட்டு அதை ஹேட் கிரைம்னு அங்கீகரிக்கிறதே இல்லை ஒரு விஷயத்த. ரெண்டாவது, அதுக்கு வந்து ஒரு எவ்ரி இயர் இப்போது எப்படி தாஜ் ஹோட்டலில் இது நடந்துச்சோ அதுக்கு எப்படி எவ்ரி இயர் ஆனிவர்சரி செலிப்ரேட் பண்ணுறோமோ, அங்கே நடந்த தீவிரவாத தாக்குதல்னு சொல்கிறோம், பார்லிமெண்ட்டில் நடந்த தீவிரவாத தாக்குதல் சொல்கிறோம், அதுக்கு கொமாமரேட் பண்ணுற மாதிரி ஹேட் கிரைம்ஸுன்னு நீங்கள் எதையும் அங்கீகரித்து அதை எவ்ரி இயர் நம்ம கொமாமரேட் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So yeah, I think really to conclude that until we have a space for truth and reconciliation, until we have a government or any kind of a government that's willing to take accountability, I think we can only just dream of a land that is safe and that's secure. But yeah, thank you so much for letting me come and share my truth and sharing solidarity with me today. Thank you. தமிழகத்தின் அரசியல் புலனாய்வு வரலாறு நக்கீரன் பப்ளிகேஷன்ஸ். இந்த கோடை விடுமுறையை புத்தகங்களுடன் கொண்டாடுங்கள். கோடை காலத்தை முன்னிட்டு ஏப்ரல் 23 முதல் மே 30 வரை நக்கீரன் வெளியீடுகளான அனைத்து நூல்களுக்கும் 25% சிறப்பு தள்ளுபடி. புத்தகங்களால் கோடையை கொண்டாடுவோம். நக்கீரன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். உங்கள் ஆதரவே எங்கள் பலம்.
ஆசிரியர்களுக்கு நண்பனாகவும் மாணவர்களுக்கு ஆசானாகவும் திகழும் தேர்வு வழிகாட்டி. ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களின் துல்லியமான தெளிவான விடைகள். CNC இருக்கு, தேர்வு பயம் எதற்கு? இது தீரன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் விற்பனை வெளியீடு.